Hi, today's video is all about how to make a fish fry, quick and easy steps. Jolly பண்ணலாம் ஈஸியாக பண்ணலாம். Cut some tomatoes, put it in the mixie jar. Tomato தக்காளி எடுத்து mixie jarல போடுங்க. Next peel some curry leaves, கருவேப்பிலை பிரிங்க அந்த mixie jarல போடுங்க. Next all you have to do is take some salt, add it to the tomatoes and curry leaves. Next step is add some chili powder. மிளகாத்தூள் எடுத்து அந்த மிக்ஸி ஜாரில் போடுங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், உங்களோட ஃபிஷ் ஃப்ரையோட பேஸ்ட் ரெடி. Grind it into a nice fine paste. லுக், நீ இதே மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷை எடுங்க. நான் எடுத்துக்கிறது டுடே இஸ் ஐலா ஃபிஷ். அதை நல்லா கழுவுங்க. கழுவிட்டு நெக்ஸ்ட் பேஸ்ட்டை தூக்கி ஃபிஷ்ஷில் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சது கதை. மேரினேட்டட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பேஸ்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்து அந்த ஃபிஷ் மேலே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு சர்ஃபேஸில் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி அது மேலே தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. ஃபிஷ் உடையாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். It's just a video for the beginners to just how to make a quick fish fry. Put on your stove on பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த ஃபிஷ்ஷை போட்டு நல்லா 2-3 minutes or 5 minutes கிட்ட ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. சிம்மரில் வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு. சிம்மரில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தீயாமல் வரும், அடி பிடிக்காமல் வரும். You don't get stuck in your pan. Just keep it in the sim. Then flip it, take it. Here comes a delicious fish fry. Easy steps, ரொம்ப quick steps, ஈஸியாக பண்ணலாம். Yummy and tasty. Thank you.